Hello, my name is Anne-Stéphanie Etienne, and I'm a furniture and wooden object conservator at the Canadian Conservation Institute, or RCIP. We are going to follow the treatment of a Century Portrait Camera number 1. This treatment was requested by the Colby Curtis Museum in Stansted, Eastern Townships, Quebec. This view camera on its stand was selected to be part of the temporary exhibition entitled Inalterable, which opened in June 2025 and is the result of a research creation residency by artist Yann Pocro. What makes this camera special is that it likely belonged to John Joel Parker, a renowned photographer from the Eastern Townships. Used and modified over the years, the aim of the treatment was to remove a non-original paint applied on the lens ring, as well as a sheath added around the shutter release cable. Removing materials or parts from an object is a major decision, which must be carefully documented and justified. Là, je suis un peu le protocole de traitement qu'on a en général en conservation-restauration et plus particulièrement ici à l'ICC. C'est qu'après l'arrivée de l'objet, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des photos avant traitement. Donc avant de faire quoi que ce soit, on prend un maximum de photos et de détails pour documenter la condition de l'objet avant qu'il soit modifié par un traitement. Au lieu d'arriver et de dire je veux ça, j'essaye en fait dans ma tête de comprendre les photos dont j'ai besoin pour expliquer au client l'objet, pour vraiment mettre en valeur les problématiques et discuter autour. Donc là, je lui ai fait une liste. Donc BT c'est Before Treatment et je lui ai mis voilà les photos que je voulais, les vues, quels détails je voulais, des vues générales en fait pour voir l'objet sur toutes ses faces que Germaine est en train de faire et puis des photos de détails où ici j'anticipe un peu, je sais qu'il va y avoir des traitements à ces endroits-là et que du coup on aura une documentation de l'avant-après pour voir la différence avant et après traitement. In addition to documenting the object's condition, this is also the stage at which various imaging techniques are used to capture information that helps understand it better. On this device, for example, we were able to identify patent numbers, serial numbers, and markings, some of which were more legible under infrared light. By cross-referencing the various markings on the device with its dimensions and then consulting the manufacturer's sales catalog, I was able to identify the exact model. This is the Century Studio Outfit number 1, equipped with a Century Portraits camera number 1. Above all, I obtained technical information on the brass parts, such as the ring, which were initially lacquered, that is, covered with a varnish, as well as technical information on the release cable. I think this information is very important for preparing treatment proposals for the ring and the cable. Concerning the ring, we now know that it was initially varnished, but the question is there any varnish left under the layer of black paint and can it be preserved? We then continued our investigations, first with Germaine. En fait, les photos UV, c'est principalement pour avoir des informations sur le vernis, non seulement sur le bois, mais aussi sur le métal. Et ici, en fait, une des demandes du client, c'est d'enlever la peinture noire. Si je l'enlève, je veux pas non plus peut-être enlever le vernis original qui est en dessous. Donc en fait, l'image me permettra de voir s'il y a un vernis ou pas, ou en tout cas m'aider peut-être à visualiser la présence d'un vernis sur le laiton ou pas. Ça dépend des vernis, mais à cette époque, c'est souvent des vernis avec des résines naturelles. Et c'est des résines qui fluorescent. La gomme laque va aller vers les oranges, même si en vieillissant ou si elle est blanchie, elle est plus vers les jaunes, on va dire. Et puis les autres résines ou les huiles sont aussi vers les verdâtres. Après, sur le métal, ça peut être un peu plus compliqué de voir. C'est pour ça que je demande à Germaine vraiment une photo très proche et avec une haute définition pour voir si on voit quelque chose. Et après, d'autres tests complémentaires permettront de valider cette recherche. Photos under UV light confirmed my suspicions that there was a varnish under the black paint. And to help me list the possible treatment options for preserving this varnish, I spoke to my colleague
who specialize in the conservation of metal objects. But to go forward with the treatment, we needed to know more about the nature of the varnish. Hi, I'm Stephanie Barnes. I'm a conservation scientist at CCI. I'm here in the furniture lab with our portable FTIR spectrometer. Yeah, she was interested in looking at a thin coating on metal, so I thought that would be a good job for this instrument. This is something that we can take around the building or take on site to take FTIR measurements without having to take samples. Thin coatings on metal are something that this instrument can do really well. To identify the nature of the varnish on the ring, we try to find areas where the paint is absent, but where the varnish is still present, and we compare them with the varnish on the unpainted brass. Plus facile. Celui-là. Alors avec ça, on va mettre... Il en faut un peu, ouais. Il faut la blanche aussi. Non, c'est Assez? encore... Non, ouais. Moi, je vois que ça a l'air d'un spectre normal, comme un spectre de transmission, et la raison pour ça, c'est que c'est sur une surface réflective. Si on veut vraiment encore comparer, on devrait prendre un ici et puis un ici. I mean, I'm here, so... This is the shutter release cable. It has been repaired, but we don't know when, using a plastic sheath wrapped in adhesive tape. And to help me understand this repair, I consulted my colleagues who specialize in modern materials. There is a break in the rubber behind, which means that they may have just slid the rubber on top of the metal to protect it when it's being moved and when it's been used. So it's not original to the design. I think the electrical tape can probably be removed without. Whether this inner rubber is original or not, I suppose, that's up for debate. But I would say the whole thing is not original. I just remove the tape and I don't take time to try to remove the adhesive first. No. And then we check together if we keep it or not. Because, if the time to find the right solvent to remove the adhesive, maybe it's not useful. So, depending on what the condition is and everything. Yeah. We concluded that, in order to date the repair, and above all to know whether it could have been done by the photographer John Parker, we needed further analysis. Now I've gathered enough information to propose a treatment to the client. In the next video, we'll take a look at the conservation treatment steps of the View camera.